whip if they are available so that a person can acknowledge them. Se seng gape pele re tswella pele ne ke re ke botsa gore e ka nna go na le baetapele ba lefelo le makhanselara le ba bang maloko a lekgotlatheramolao ba e leng gore ba teng ne re batla gore le bona re ba amogele re ba itsisi. All right. Ha ke ba bone, I don't see them, but late. Yeah. Do we have any traditional leader who might be around here? E ka ba re na le baetapele ba setso ba leng teng motlhomong mo gare ga rona? Ha ke re ka tlhompho tshwantse o kokote sentle mo beng ba pleke. So ha ise batle, maybe batla re kry-a mo tseleng. Is it not so? Yeah. Yeah, no, because I was going to give them an opportunity to welcome us, but I can see through your faces, through your discipline, you have welcomed us, Lona. Ne ke re ke batla gore ke ba neele tšhono ya gore ba re amogele e fela ka gore ke mo ga bayo ke a bona mo difatlhegong tsa lona gore re amogetse mo gae. The main reason of us coming here is because the Department of Minerals and Energy, having looked at what the environment is in the electricity space, have proposed a bill. Le baka le legolo le dirileng gore re tle fa ko go bane lefapha le la didiriswa tsa di minerale le matla ba ile ba lebella seemo sa motlakase ke ka go ba ileng ba simolla molaotlhomo o. Currently, the act that governs electricity is a 2006 act, and the department is proposing some changes on that act, hence this bill. Gone yaanong molao e leng gore ke ona o laolang tsa motlakase ke molao wa 2006. Lefapha lona le dirile dimemetlelelo gore go kgone gore go memetlelwe molao o ke ka gore na le molaotlhomo o re tlo go buang ka ona gompieno. Now, the way that a bill works is at National Parliament, we are going to discuss this bill before it either gets approved or not approved. But before that, we would want to engage the community, the public in general across the provinces on getting some input from them. Mokgwa o dirisiwang ko gore rona ko parlamenteng re tlo go mekamekana le ona molao o e fela pele re itlha mo ntlheng eo re tshwanetse re itlise mo setšhabeng diprovince kaofela gore baagi ba kgone gore ba dire ditshwaelo ka molao o pele o tsweletswa pele le pele o tsentshwa tirisong. So after you have spoken to us, you have made your input, it does not end there. We as a committee are still going to have a report of these meetings and have a discussion amongst ourselves. Ka moraga gore le dire ditshwaelo tsa lona seo a se bolele gore go tlo go fella gone fa rona re le komiti re tlo go sekaseka ditshwaelo tseo kaofela ga tsona re dire raporoto ka ditshwaelo tse le gore di dirilwe mo diprovince tsotlhe gantse re tsamaya re nka maikutlo a badudi. And then after we discuss it, the other processes is that it will end up in the National Assembly where it will also be discussed. It will go to the Council of Provinces where it will be discussed. If it is found that it is okay and there's agreement, the president will sign it off and then it becomes an act. Tsamaiso ya molao o ko gore morago ga setse re dirile ka mokgwa ke tlhalositseng ka teng go fitla ko reporto eo re isa ko parlamenteng ba ile go sekaseka molao o ko parlamenteng ga ba kry-a gore dilo tsotlhe di eme sentle ka setshwanedi ke mo e leng gore o tla bo o isiwa ko go moporesidente gore a kgone gore a o saene pele o tsentshwa tirisong. If there are issues and then it cannot be signed, it just gets sent back so that we can start again or something to that effect. Ga ile gore go na le dikgwetlo
mopresidente a ke se o saene molao o tlo go busetswa mo go rona gore ro sekaseke gape re dire dimemetlelelo tse tshwanetseng tse maleba e be le gona o busetswa morago gape go mopresidente. That's why it becomes important to come from time to time and talk to you. Ke ka go leng botlhokwa gore re nne ntse re leetela re tla re tlo go buisana le lona re kopa ditshwaelo tsa lona. Now, in a summary format, this is what the bill seeks to say. Ga re ka bokhutswanyane fela molaotlhomo o wona o re In the bill, there is a proposal from the department that the amendments must help us in the more effective administration of electricity. go na le tshwaelo e tswang mo lefapheng ya gore re tshwantse gore re lebelle dintlha tseo tse leng gore ke dikgwetlho mabapi le go neelana ka motlakase. In the same act, and their proposal is to say we have infrastructure currently that is being used for electricity. What is the method and system of making sure that we expand that infrastructure? Bona mo tshwaelong ya bona ba re mo go na le kagelo tirelo loago ya motlakase le gore ke dilo dife dikgato dife tse re ka dinkang gore re kgone gore re dire gore re atise go neelana ka motlakase. In this bill, we also look at how can additional electricity come on board. Gape mo molaotlhomong o re le sekaseka ntlha ya gore re ka dira yang gore go nne le motlakase o okeditsweng gore o nne teng mo motlakaseng o re wa balang batho. We are also looking at how additional electricity can be generated. Gape re sekaseka le ntlha ya gore motlakase o mong o wa go tlaleletsa o ka fetluwa yang. It also acknowledges that currently we have Eskom, which is doing the generation and the distribution and all the other aspects of electricity. The bill seeks to say we must break down these things so that it becomes generation on one side, transmission on one side, and so on. Gobane gone yaanong ka mokgwa e leng ka teng Eskom ke ena o fetlha motlakase ebile gape ke ena o neelanang ka ditirelo tsa motlakase kgante molaotlhomo o wona o lebeletse ntlha ya gore go aroganywe gore go nne le go fetliwa ga motlakase go nne gape le go neelana ka motlakase. Eskom is not going to be privatized. This is what the bill says. It is just going to be unbundled so that it has got other structures that starts with generation, the others deal with distribution, and so on. Eskom yona ga itlo go neelwa ditlamo tsa private se re tlo go se dirang hela go gore re aroganye Eskom go nne le lefapha le le gore le fetla motlakase go nne le lefapha le le gore lona le neelana ka ona motlakase o. The bill also says there must be a transmission company which is called a state-owned company. It's owned by the state, this transmission company, and it must also help and be given duties in as far as transmission of electricity. Molaotlhomo o re go tshwantse gore go be le kampane ya go neelana ka motlakase transmission company e le gore e tlabe e le setheo sa puso e le gore tiro ya sona e tlabe e le go neelana ka motlakase. We all know that when the tariffs go up or down, there is a company called NERSA which regulates how much we must pay when Eskom goes to them to ask for price increases. Ra itse gore ga tlhwatlhwa ya motlakase e ya go godimo go na le setlamo setheo se bitswang ka gore ke NERSA Eskom e ya go go bona ga ba batla gore ba oketse tlhwatlhwa motlakase e nne bona batho ba sekasekang gore ba dumela kgotsa ga ba dumele. So in the bill, it is a discussion or it's a recommendation that NERSA must be given more regulatory powers so that all these companies, Eskom included, anybody who comes on board, so that it can regulate properly the pricing of electricity. Mo molaotlhomong o go akantswe gore NERSA e tshwantse e fiwe dithata tse ding tsa go laola motlakase
gore ga ba kgone gore ba laole ka mokgwa Eskom e dirang ka teng le ba bang ba ileng gore ba tlo go nka karolo go ya ka molaotlhomo o e be le gore NERSA e kgona gore e kgone gore e laole ditheo tseo. The other important factor is the infrastructure of electricity, like your cables and your transmitters, which normally get stolen. Se seng gape ke kgwetlho ya ditirelo loago e o tshwana le di-transmitter tse e le gore gantsi di a utswiwa. The one that is very rife is cable theft. E nngwe e re itseng thata ke ya go utswiwa ga di-cable. It causes a lot of problems for everyone. E re bakela mathata ra itse ntlha eo. In the bill, it is discussed how we must deal with cable theft in as far as infrastructure is concerned, so that there are penalties or sentences or jail terms for those who are found to be sabotaging or stealing our cables and so on. Mo molaotlhomong o go na le dintlha tse e le gore di tlhagisitswe gore re ka tsibogela yang ntlha eo ya go utswiwa ga di-cable gore ha ile gore go a direga batho ba senya tirelo loago ya motlakase gore ditlamorago e tla nna eng gore go be le dikwatlhayo le dilo tse tshwanang le tseo go tsibogela ntlha eo. So comprehensively, the bill touches a lot of aspects that affects us every day. Yaanong ga re leba sentle molaotlhomo o wona ke o mekamekana le go tsibogela dikgwetlho tse e le gore re na le tsona re mekamekana le tsona ka metlha le matsatsi. In the act which we are discussing in as far as the bill is concerned, the department is suggesting to remove certain sentences and put in other clauses so that it is commensurate with the intention of the bill. Mo molaong o rona re molaotlhomo o wona maikaelelo ko gore go nne le dintlha tse e le gore di a tlosiwa mo molaong e le gore o ntse o dira gona yaanong re kgone gore re kenye dimametlelelo tse dintšha tse e leng gore ra tshepa gore di tla re fitlhisa go fitlhelela maikaelelo a rona. So we want to find out, we want to get from you your submissions as an individual or as an organization, NPO, anybody who's got interest of making sure that they have input and a say in what this bill must say. Ka seo ge rona re batla gore re utlwe mo go lona motho o mongwe le o mongwe kgotsa setlamo kgotsa ditheo tse le di emetseng gore e ka ba ke tse feng ditlhagiso tse e leng gore le batla go di bona di le teng mo molaotheong o tse e leng gore di tlo go kaonafatsa boemo. So you are one of many communities that we have gone to, and we are still going to go to other communities, but we would want to hear your view, whether you support this bill or you don't support this bill. Lona le ba bang ba e leng gore ntse re ba etela gore re kgone gore re utlwa gore lona lo bona yang molaotlhomo o gore e ka ba la o dumella la o thega kgotsa lona ga lo thege molaotlhomo. You must feel free to either support or not support the bill. Lona le tshwantse gore le gololosege gore le bue gore le tsamelana le ona molao o la o dumela kgotsa ga lo dumele. Nobody is going to have anything against you if you say you don't like this bill. Ga gona motho o tlo go ganetsang ga ile gore wena o re nna a go thege molaotlhomo o. And nobody is going to harass you for saying you agree with the bill. Ebile ga gona motho le gore o tla tla ka matshosetsi ga ile gore wena o re o dumellana le ona molaotlhomo o. Your comments will be taken together with the other communities that you are going to visit, and we will discuss everything that you said, that the other communities said, so that we can come to a conclusion on whether we go forward and how we go forward with the bill. Se tsotlhe tse e le gore le tlo go di bua fa gompieno re tlo go dinka ebile re kgone gore re di sekaseke le tse ding tse e le gore di builwe ko ditulong tse ding tse e le gore ntse re di etela re kgone gore re di kopanye go kgone gore go bonagale ditshwaelo tsa setšhaba mo molaotlhomong o. We are also aware that when we discuss this bill,
there are other pressing issues like motlakase wa ko gae, boxo ya ko gae, mango na utswitse yang, di tariffs di tsamayang, ga re lo tswalla ope ko ntle le fa re sa tlela bonnete kgang eo. We are also aware that there are other issues which may not be relevant to this bill. We are not going to prevent anyone to say whatever concerns they may have, even though we did not come here for those, but we are going to be lenient on that point. Re batla go le gontsi re kgobokane go utlwa se le batlang go se bua ka bili ena thata bogolo segolo. What is most important is to hear your submissions about this bill specifically. And then when it comes to those matters that are not necessarily of the bill, we will take them, group them so that when we discuss, we can give them to the relevant authorities regarding what you might have asked. Re tlo go lo utlwella ga ile gore go na le dintlha tse ile gore le tlo go di tlhagisa tse sa tsamaelaneng le molaotlhomo o re buisanang ka ona gompieno. Re tlo go lo utlwella re di ngole mo thoko ga re fetsa rona re le eletse gore re di se ko ditheong tse tshwanetseng ba ile gore tshwantse ba arabe mo dintlheng tseo. So you must feel free to speak to us. You are speaking to us. Ga gona opo ile go manyang go bua. Lona le bue le rona le sa tshaba a gona motho e le gore o tla le omanya ga le bua. Ke tlo kopa gore re tlotlane ge o monga bua re ska mo haola re ska ra tsena naganong kgafetsa ka tlotla e kgolo e le nang le yona. I am going to make this humble request to respect each other, don't howl other people, and don't interject others while they are speaking. There are those who might have something to say that they have written down. You can say it at the mic, but you are also allowed to take what you have written to the table over there so that we can quote you verbatim ka se no batla go se bua. Go na le ba bang ba ile gore motlhomong ba tlile ba ngwetse ditshwaelo tsa bona re tlo go fa tshono ya gore o bolele go lofa ga o fetsa go bua mo maikeng mo o kana wa disa mo tafoleng mola gore bona ba khone gore ba dinke ba dikenye mo recordong ya rona le gore ba bone ha ile gore a setse tsamaisanang letse ba khone gore ba dise go ditheong tse tshwanetseng. Re a go tsaya matsogo a batho ba batlang go participate le go bua rena le ditulo tse di ka nnang lesome re a go tsaya matsogo a lesome then batho ba tla mo ditulong tsena so that we can acknowledge them and then they can speak to the committee. We are going to give an opportunity to 10 people to come and make their submissions and they'll come and sit on those chairs. We are going to give them not more than 3 minutes per person so that a number of people can be also fully participating. Re tlo go fa motho ka mong metsotso e meraro fela gore re khone gore re fe batho ba bang ba bantsi tshono ya gore le bona ba dire ditshwaelo tsa bona. Okay. A ke re sentse ne re le mmogo ba gaetso. So re tlo ya ko matsogong. You will tell us who you are. O ka tswa ko ward mang kgotsa ko tikologong e feng and then ko bofelong o re bolella gore ana o sapota molaotlhomo o kgotsa wa o ganetsa ga gona opo ile go omanyang mo dilong tse. Yes, we are going to give you an opportunity to come here and please feel free to make your submission. No one is going to harass you when you make your submissions. Re ka simolola ka matsogo ke bona letsogo la ntlha ko morago kwa ke number 1. No ska emela ke se go supi. Ska emela ke se ke supile mmeola. O tla nna number 1 fana. Re wa katiba e tshweu. Ke number 2. Wa bona go sto ipagoletse mogodu so emeletse go ra gore ke ska go tlhopa mos. Tla ya o nne number 3 young person. There's a lady there and the gentleman in the black cap. Akere ke leka gore ke leka lekantse. Are they 5 from this side? Oh. Let me take the last hand.
And then yourself, utana number 7, number 8 ka kepse and then number 9, ante ostenga meletso ine number 9, ta une number 9, une number 10, young person. We are not closing anybody, we are giving this session a chance, and then we will come to another block of hands, and we request that you keep to your less than 3 minutes. Ke tlhopile mme ka gore ka tsatsi le ke letsatsi la merapelo ya bomme. So makhosikasi ba rapela ano ke kopa gore ge ba tlhagella ba ska re fa le morago le le tona ba ya fela ko ntlheng gore re tle re kgone go seifa nako ya ba bangwe akere ene go mogote ka kwano akere. Okay. All right. Lina la gago o tswa ko tikologong e feng and then re tla be re di kwala jalo. Ke nna Nkagisang Rosie Fori. Ke sang ke leloko le le tletseng la Sanko. Ke tswa ko Ward 6 ko Sweding Village. My name is Nkagisang. I am from Ward 6 in Sweding. Ke leloko la Sanko. I am a member of Sanko. Last day ka lo nutlile fa re kopile ka boikokobetso gore e ska ni re halotla lo kwadile lo bolo rona re tle go amenda hela a lo tleng re tle go tshimolola dilo le nyena ha tsheja ka government e tle mo bathong re tle go tshimolola dilo e re kana ha di tsamayana mo di brancheng tse dingwe mo di marketing a mangwe go kana ba bangwe ba le bone ba ba gatela re gatileng gone ke gone dilo di ka tsamang sentle. The last time the parliamentary committee was here, we made a humble request to them that when they come to us, they must not come here with a draft. They must come from the beginning so that the communities can make inputs from the beginning, so that when they go to other provinces, they must also make their own inputs in drafting the bill. Lo bolo di tlhakanya tsotlhe yana lo dira bill A1. And then you consolidate all those views to make one bill. Ke a leboga. Thank you very much. Mankagiseng nerere o ka tumela gape ka kwana. By the way, all of you are allowed to speak in the language of your choice. Rena le batho ba ba tolokang dipuo tse tsotlhe tse di leng teng. Kana Mankagiseng o tla ka ntlha e botlhokwa ne re re ko bokhutlong a na o dumelana le bili ena kgotsa ga o dumelane le yone. Ke dumelana le yone. I support the bill. Tla rata go tshimola ka go lo dumisa lotlhe bagolo committee basha viva comrades. Greetings to members of the committee and greetings to members of the public. Nna ka leina ke Boitshoko ka sefane ke Moseki. My name is Bichoko Moseki Ke tswa Kahung ward number 2. from Kahung, ward number 2. Ke le hana nna Boitshoko ga ke dumelane le bili ena gonne ditlhokego di le dintsi ra di tlhoka mo di community tsa rona jalo. I do not support this bill because we have a lot of challenges and needs in our communities. Jaaka gone ke utlwa lo bua ka bogodu jwa di cable jalo bo tlhokiwa ke bone bo tlhoka tiro ja basha le bagolo ba re ba itlhelang mo motseng re etsa dikolo jalo ba sina
tiro le rona re tla go tlhoka tiro jalo. You make reference to cable theft, which is rife in our communities. Cable theft is because of our situation, because most people are not working. That is why they end up going to steal those cables. The youth as well as the adults who are unemployed. Ke bona se se botlhokwa mo go rona re le di-committee tsa mo gae mona re tshepe gore Eskom e re tla re naya motlakase jalo go nna mo gona go botoka gore ke tlhoke motlakase for hour di le pedi go ana gore ke tle go tlhoka gotlhelele ka gore private sector one re itse gore dilo di a gona thata ka be re sena bo mmueledi ba ile gore ba tla kgona gore buelela jaaka government e kgona gore buelela le Eskom. I think that it is a better situation as Eskom is managing electricity. It is better to stay 2 hours without electricity, unlike not having electricity at all. Because if you put in the private sector to provide electricity, there is going to be a challenge. We might not have electricity at all. But currently, at least the government can talk to Eskom to provide us with electricity. Gole jalo re tla rata gore lo shebe kganyela ya gore re le basha re tlhoka tiro ke na le dijara di le tharo ke ditse sekolo ke pasitse matric wa ka mme a ke bereke. I also make a humble request for this committee to look into the issue of youth unemployment, because as it is now, I'm not working and I completed my matric 3 years ago. Ka magalo ke tla rata go boela morago bagolo. That is my submission, Chair. I reject the bill. Shall I talk? I would like to take this prospect to greet everybody who present himself or herself today. Ke rata gore ke nke tšhono e ke dumitse botlhe ba leng teng gompieno. Na Muluki Sochwari from Kahung, Mandela Park. My name is Muluki Sechwareng from Muluki. From Kahung, Mandela Park. Oh, from Kuruman, Mandela Mandela Park. My apologies on that one. I disagree with the bill Ga ke dumellane le molaotlhomo o. because it's not the first time it's not the first time to negotiate with the Eskom about this bill issue. So I cannot admit the things that they are not even making some, they don't brought me some good lifestyle because we need electricity. This is seriously. Young person, Oscar itlhakatlhakanyetsa bua ka leleme la gago re tla tlhaloganya. Ke ra na ga ke dumalane le bill ena gobane lebaka le mogwa ke gore ke khale re ntse re bua le Eskom mare ga ke tla go sheba sentle ka matlhakuri a mangwe ga ise me re kry feedback e le gore nre amogetse go tswa mo go bone. I do not support this bill, and the reason being that we have been engaging Eskom regarding the challenges we have in our communities, and we have not received any satisfactory response from them. Le khanyela ka tsa go bua gore Eskom e na le bothata jwa gore batho ba utswa di cable. Obviously dio tso di khalentse di le teng wa ba se ba di bui before isi le gone re buang le bone wa ba se di bui before ba ka tla go bua gape da dingwa after that re batla karabo pele lo bole mabaka gore ke goreng go sa diregela yana le yana. And another thing is that you make reference about cable theft. That has been a challenge in our communities for a very long time. So I wonder, why are you raising it now without looking at the causes of such? Le gore na ba golo ka bua nnete ka botlhomogo tota rona ra itshotlegela ka lebaka le la motlakase go le gantsi
ke kgale re informile ko Kahung mara ha ke tla go sheba dipleke tse dingwe yana gore tse di tlang ko morago di kry-ile motlakase mara ke ipotsa gore ronano garage e le gore ke eng between batho ba Kahung le batho ba motlakase ke eng ba e bue re kgone go e dira rotlhe mmogo. Another thing is a challenge we have in our locality in Kahum as we don't have electricity. There are other settlements which came after Kahum, but they have electricity. So we are wondering what is the problem or what is the challenge that we don't get such a service at Kahum. Ka makalo ke a leboga even la ke sa kgotsohala mare go ka siama ga ke itse ka re bona go tla because of we need a new yana matshelo a rona a eme ga gona sepe se re se dirang because of sengwe le sengwe a se dira sengwe se dira ka metlakase so itse new yana ke di technical skills yela new yana. That is the challenges we have because and these are the challenges which have always been in our communities and but I hope that the government will attend to such and that is my submission, Chair. Ke a leboga ka makalo. Thank you very much. Dumelang bagolo. Dumelang bagolo. Greetings, everyone. Ke nna Sibongile Ncamane. My name is Sibongile Ncamane Ke tswa mo Kagong mo Ward 11. from Kagomo Ward 11. Re na le bothata ba Eskom. We have challenges with Eskom Ya re e change di bill. as they are changing this bill. Mare nna ke le nna ga ke dumalane ka gore e bile motlakase ga ke na one. I do not support the bill personally as I also do not have electricity Ene gape ga ke bereki. and I am unemployed. So ha e change di bill re tla be re na le bothata nako nngwe ga ona madi a go reka motlakase. As they change this bill, we are going to have the challenges because sometimes we don't have money to buy electricity. Ene nna ke bona go le botlhoko ba load shedding e ne gone. I think I think that it is wise that we have load shedding, Ka gore go dula totalela o sena motlakase. unlike not having electricity at all. Ke a leboga. That is my submission. Thank you, Chair. Ke tsana go e go lo dumedisa lotlhe Taking this opportunity to greet you all. ke nna Itumele Mokang My name is Itumeleng Mokang ke tswa ko Ward 2 from Ward 2, ko Bankhara Bodulo Bankara Bodulo or Bankara Pudulo. ba ga itsho nna ke dumelana le molao wa I support this bill. jaanong se ke na le bothata le shone ke gore ko go rona motlakase wa rona re o newa ke masepala The challenge I have is that in our locality, electricity is provided by the municipality. nako tse dingwe o kgona go tsoga mo mošong o robetse o na le unity e one Sometimes you can wake up in the morning and you find that when you slept, you had only one unit. ga o tsoga mo mošong o ya ko shopong wa go batla motlakase o boitlhe ba go bolelela gore motlakase ga o tswe And when you go to the spaza shop to buy electricity, they will tell you that they do not have electricity. o kgona go leka ka dibanka o re o reka motlakase o sa tswe letsatsi le be le ye go phirima Even if when we try other platforms like the bank, we don't get electricity for the whole day. so ke ne ke kopa gore e re ha lo ntse lo tswelela ka biliwa
le considere kgang ya dikontraka tse di ntshiwang ko masepala di newa batho gore ba re neye motlakase ka nako e be re rona re o batla re be re sa o kry-e gote masepala ga wa duela. So I am making a humble request to you to consider when you give these service providers to the contracts to provide electricity because it leads to shortages as when we go and buy electricity, we are told that the municipality has not paid ESCOM. Dithapo tsa motlakase di tla dula di nyelela. The cable theft is going to continue to be our challenge in our communities Ka lebaka la tlala. because of poverty. Batho ba rona ba tshwere ke tlala, especially bašwa. Our people are living in the midst of poverty, especially young people. So solanka hela thapo e sentse e rekisiwa di tla tswelela go tsamaya. As long as the cables are being sold, this problem will continue to be amongst us in our communities. Se sengwe gape ba ga itshore na le bothata ba masepala gore o kgona go founa gompieno o ba bolelela gore thapo ga ya siama kgotsa go a sha ha boxing re kopa thuso then ba tlodise 3 days or 4 days ba sa tle. Another thing, another challenge we have is that when we report to the municipality about electricity, that there's electrical fault somewhere, they will take like 3 days to respond before coming to attend to that problem. Ne ke eletsa yalo gore le considere kganyewa ya motlakase wa ko Bankara lulweng le batho ba ko masepala ba re tlogele ka kgotso le ESCOM. Ga re itse gore ESCOM a e tla dumalana le bone kgotsa ba na le eng se ba se kopanetseng hawa, so rona re tlhole re batla